Hey, good evening. Don't scroll your phone. Today, you're gonna learn something new. লাইফে যেটা আমরা প্রচুর ভুল করেছি আজকে সেটাই শিখবো। সো শুরু করা যাক। আমি এখানে 4টা বাক্য লিখেছি। এই 4টা বাক্য আমি পড়তেছি। I'm loving you. He is seeing a bird. She is knowing me. They are understanding this lesson. সো এখানে যদি আমরা স্ট্রাকচার দেখি, স্ট্রাকচারে all are in present continuous tense. Continuous. So according to structure, subject, auxiliary, main verb and ing. Subject, auxiliary, main verb with ing. Subject, auxiliary, main verb with ing. So my question is, these sentences are correct or not? All the sentences are not correct. Why? Here, love, see, know, understand. These are stative verb. So, now we will see the difference between stative verb and action verb. Stative verb, action verb. স্ট্যাটিক ভার্ব হচ্ছে ওই সকল ভার্ব যে সকল ভার্ব সম্পাদন করার জন্য আমাদেরকে বডি মুভমেন্ট করতে হয় না। অর্থাৎ here we don't use our body, but in the action verb we use our body. For example, come, go, drink, eat, close, open, etc. Okay, now stative verb. Some of the stative verbs are see, like, love, remember, feel, want, understand, know, smell, sound, hear. Okay, so here the fact is action verb can be used in a continuous way. But stative verb can't be used in a continuous way. Okay, so here we can write he is going home. He is going home. She is eating rice. So both the sentences are correct because যখন আমরা যাচ্ছি, যখন আমরা খাচ্ছি, তখন আমাদেরকে বডি মুভ করার প্রয়োজন হচ্ছে। So here physically we use our body, but stative verb here we don't use our body. That means it is mental or emotional. স্ট্যাটিক ভার্ব হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক এবং আবেগিক বিষয়। এই মনস্তাত্ত্বিক এবং আবেগিক বিষয় হওয়ার কারণে এগুলো সবসময়
প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে হয়, কন্টিনিউয়াসে হয় না। সো হিয়ার কন্টিনিউয়াস is not correct. Okay, I hope you understand. Thank you.